is the client? I'm here. Hi, Karl. Ah, okay. Anastasia. Anastasia. Okay, that's how I read correctly your name, Anastasia. Okay. So I'm Karl. So please do not call me Mr. or Master Coach or whatever. It's Karl. That helps the co-creative relationship. First of all, I have a question for the organizers, Gеоргий and his team. If you need to interrupt me for reasons of translation, please do so, certainly at the beginning. And secondly, if the time is almost up, please also interrupt me to say that the time is almost finished. Oh, okay, agreed, Karl. Then I will translate the introduction. Добрый день, Анастасия. Читаю верно ваше имя, Анастасия. Коллеги поздоровались, и Карл попросил прерывать его в случае, если нужно перевести на русский язык, и если время будет на исходе. Another organizational question. Анастасия, вы будете по-английски или по-русски? Маргарита, я могу по-английски, но если что, вы мне поможете. Okay, great. Anastasia will try to speak English in case of some complication. We will interpret it to you finally. Okay. Great. So let us start. Well, Anastasia, as I am an ICF certified coach, the purpose of part of our deontology at the beginning of each session is to create a coaching agreement. Now, in order to win some time, to gain some time, I will do that in the short way. So can I assume, Anastasia, that you know what ICF coaching is about, the deontology and the co-creative partnership? Can I assume that that is familiar to you, please? Yes, Karl. Yes? Okay. So thank you. That helps us win some time. Okay, So I will translate it shortly. В целях этой демо-сессии мне нужно установить контакт с клиентом, соглашение, понимание, что структура работы понятна клиенту. Карл спросил коротко Анастасию, понимает ли она работу в коучинге по стандартам ICF. Анастасия подтвердила. So, go on. Okay. I also assume that you feel safe and comfortable by the fact that 130 people are watching you at this moment. Is that okay for you? That's okay for me, thank you. Okay. Нормально для Анастасии, что почти 130 человек наблюдает эту сессию. Анастасия благодарно согласилась. Okido. Wonderful, Anastasia. So what would you like to explore today? First of all, dear Karl, I want to thank you for this meeting. Me as a coachee, and I'm a bit anxious right now, but I'm ready to start. So when I was prepared, Margarita, would you? Да, Карл обратился с вопросом к Анастасии, какую тему хотелось бы ей исследовать. Анастасия поблагодарила Карла за возможность, за внимание. И вопрос? When I was preparing to this session today, I made my meditation. Когда я готовилась к сегодняшней сессии, я провела медитацию. And I asked myself, what would it be the most important thing I want to reveal today for myself? Reveal? Or review? Find out, okay. Во время meditaции я задала себе вопрос о том, что было бы самым важным, что бы я хотела о себе сегодня узнать. And suddenly I realized that the main question I want to know or somehow put in a frame, the question is, who am I right now? И удивительно, но вопрос, который пришел мне на ум, такой необычный для меня, вопрос, кем я сегодня являюсь, кто я такая. So I understand that today's question for you is to explore who you are now, who you are at this moment. Is that correct?
That's correct. Okay. Well, I thank you, Anastasia, for the trust and the vulnerability that you share with me here today. We hardly know each other 2 minutes, and yet you allow me in such a personal tema. Thank you for that. Yes, you can translate. Правильно ли я понимаю, Анастасия, что вопрос, который вас сегодня волнует, вы хотели бы исследовать, это понимание того, кем вы являетесь сегодня, на сегодняшний день, кто вы есть сегодня. Анастасия подтвердила с своей стороны, и Карл благодарит Анастасию за доверие, за ее открытость и готовность поделиться этим с Карлом. Okay. When you say, who am I today? What is really important in that? I mean, it's a large question. What is really important in there? What drives you? What's the driver behind that question? My driver is, some need for change, somehow to hit the road to myself, to my inner essence. Okay. In order to find myself in a feeling of wholeness. Because right now, very often I feel myself like separate parts, separate roles that I'm engaged in, and my duties, responsibilities, my values, they're just like a mosaic. And I want to dive inside me to find the pure essence of myself. I know it's a rather big and hard question, even for the whole life, but. Okay, thank you again for your vulnerability. So, в чем же важность этого вопроса, кто я есть на сегодняшний день для вас? Что является движущей силой в этом вопросе? Анастасия отвечает, сложно ответить на этот вопрос сразу же. Пожалуй, это потребность, внутренняя потребность к изменениям. Найти то самое ядро, ту самую основную составляющую, эссенцию меня для того, чтобы почувствовать себя целостной. Сейчас я чувствую себя в основном как отдельными частями, через свои роли, через свои обязанности, через то, что со мной происходит. Это как мозаика. Мне хочется почувствовать себя целостной и собрать это чистое внимание полностью себя. Okay. Right? A word that is coming in for me now is the word integration. I hear you say various roles, various bits and pieces, but finding the central road seems a challenge. The word integration, how does that relate to you? То, что мне приходит на ум, это слово интеграция, поиск и объединение в единое центральное понятие тех отдельных кусочков. Как вам это? Well, Karl, I think it's the correct word for this process I want to go in. Карл, пожалуй, да, это именно то, чего мне хотелось бы. Okay. And when you see that word integration, where do you want to be at the end of this session? Если мы возьмем слово интеграция, то где бы вы хотели оказаться к концу этой сессии? I want to find myself in a place, or maybe find a place inside me, maybe safe place, that has a feature of expansion inside to outside, and that feeling is like
like if I lose everything in my life, everything, that essence, that place would be with me, and I bring it to the end. So I don't know how to tell it. Oh, it's very, very clear. Thank you. I'm sensing that it's clear for you, huh? And that is what matters. How will you know, Anastasia, that you've reached that objective at the end of the session? How will you know that? Will Margarita translate? Как вы поймете, что нашли это? Я найду то самое место внутри меня, пространство внутри меня, безопасное пространство. Мне это кажется как если бы я потеряю все в своей жизни, со мной останется вот это самое пространство, безопасное пространство внутри меня. Карл в ответ говорит о том, что да, понятно, я чувствую, что и вам ясна эта цель, эта задача. И как вы поймете, что вы нашли то самое пространство, то самое место? Karl, I'm trying to find the definition of this. Карл, я попробую найти определение. It's like Это как? Like a sun inside, like something that's warm, that is soft, that is Что-то солнечное, теплое, светлое, мягкое. And I will understand it when I feel it like extension from inside to out. Beautiful. И я пойму это, когда я почувствую некое расширение внутри себя. Прекрасно, говорит Карл. Well, that's wonderful, Anastasia. That's exactly the kind of feeling or indication that is important for you to sense that at the end. I think wonderful. Thank you. So это прекрасно. Это как раз то самое ощущение, которое необходимо вам найти, ощутить в самом завершении. Спасибо. I saw that a minute ago. You closed your eyes. You closed your eyes to reflect or to feel a little bit what was happening. Well, may I invite you to close your eyes again, Anastasia, and to do some breathing exercise to find a place of calm and tranquility inside yourself. Минуту назад я обратил внимание, что вы прикрыли глаза, пока пытались нащупать это ощущение. Я вас приглашаю еще раз прикрыть глаза и приглашаю вместе со мной в небольшое путешествие, упражнение, такое трансовое состояние. Okay, now please stay the way you are now in calm and tranquility. I have a question for you. Where in your body is this integration or desire for integration? Where is it? Сейчас внутри этого спокойного, безмятежного пространства попробуйте ответить на вопрос, где это ощущение в теле находится. Нащупайте его. My center, Karl. В
some upward in stomach and lower in heart, like this, just in the center. В самом-самом центре, чуть ниже желудка, чуть выше желудка и чуть ниже сердца. В самом-самом центре. Okay. And what color does it have? Никакого цвета. It's black. Черный. Like a hole. Как дыра. Okay. Are you okay, Anastasia? Yeah. Как ты, Анастасия? Yes. If it gets too hard, say it. Huh? Okay. Если будет слишком тяжело, скажи, пожалуйста. So, what is it saying to you, Anastasia? What is it telling to you? Что она тебе говорит? Too much fear. Слишком много страха. Now imagine this black thing which would get out of your body. Теперь представь, что это черное нечто выходит из твоего тела. And flow something right in front, flow somewhere right in front of you. И выплывает где-то прямо напротив тебя. It's out of your body and it is flowing right in front of you. Оно уже не в твоем теле и прямо перед тобой. What would you like to say to that black thing? Что бы ты хотела сказать этому черному предмету? You scares me. Ты пугаешь меня. But you were part of me. Но ты также часть меня. Thank you. Благодарю тебя. Thank you, Anastasia. This requires courage. I acknowledge your courage. Спасибо, Анастасия. Это требует огромной смелости. Я благодарю тебя за эту смелость. Now, what needs to happen for you, Anastasia, for this fear to stay outside your body? What needs to happen for that? Анастасия, что должно для тебя произойти, чтобы этот страх остался снаружи, вне тебя? Something needs to grow Mm. in the place that this fear has left. Что-то должно вырасти в том самом месте, откуда вылетел этот страх. Okay. Please return to me, Anastasia. Вернись ко мне, пожалуйста, Анастасия. Okay. Thank you.
what needs to grow? What exactly needs to grow? Спасибо тебе. Что же должно вырасти? Что же это такое, что должно вырасти? Courage, Смелость. obviously. Очевидно. Well, I have some good news for you, Anastasia. У меня для тебя хорошие новости, Настя. You are demonstrating here during this session a lot of courage. У меня для тебя прекрасные новости, Анастасия. Ты сейчас, вот во время этой сессии, продемонстрировала огромнейшую смелость. Thank you. Спасибо тебе. How? Are you still okay? Yeah. Как ты? Все ли в порядке? What would it require from you, Anastasia, to use this courage, not only in this session, but in your entire life? Что тебе необходимо для того, чтобы использовать эту смелость не только здесь, в рамках этой сессии, внутри этой сессии, но также в жизни? Well, I have no answer right now. У меня сейчас нет ответа. What makes that question so difficult, Anastasia? Что же делает этот вопрос настолько сложным сейчас, Анастасия? I have a feeling that, like you asked, that you're here, you're just, my my friend right now, if I can say that, and you support me, and when the session ends, I will lose that support, and the fear goes again inside. Это сложно, действительно непросто. Сейчас ты был рядом со мной, поддерживал меня, но когда сессия закончится, тебя рядом не будет, и я боюсь, что страх снова вернется внутрь. Okay. Let us return for a while to where we started this session. It was about integration. Where are you now when you look at integration? Давай немного вернемся в самое начало сессии. Когда мы говорили об интеграции, об объединении. Где ты сейчас по отношению к этой интеграции, к этому объединению? I feel like I'm closer to it, like I see this place. I can imagine it. But still, that separate parts are outside this place, not inside. У меня чувство, что я стала ближе, я могу визуализировать, представить себе это место, могу его почувствовать, но одновременно я не вся там, есть все еще отдельные части вне этого пространства. Imagine there would be a mirror in front of you. I don't know if there is one. We are sitting right now, but imagine there would be a mirror. Представь себе, что напротив тебя есть зеркало. Не знаю, есть ли оно на самом деле, но представь себе, что зеркало напротив тебя. What is the Anastasia that looks at you from the mirror saying to you? Что Анастасия, которая смотрит на тебя из этого зеркала, из этого отражения в зеркале, говорит тебе?
You are enough. Wow. How Тебя beautiful is that? достаточно. Тебя достаточно. Как же прекрасно это. And what are you saying to the other Anastasia in the mirror? А что ты говоришь в ответ этой Анастасии, этому отражению? Come inside me. Приди ко мне. Come inside me, that's what she said. Okay. How beautiful is that? О, как же это прекрасно. There's one Anastasia saying, you are enough. And the other one saying, come inside of me. Одна Анастасия говорит, что тебя достаточно, ты есть целая, а другая, приди ко мне, стань частью меня. Those are parts, Karl. Those are parts. Это и есть те самые части, Карл. I've not understood you, Anastasia. I'm sorry. Separate parts. That Anastasia, this Anastasia. Я не понял, не уверен, что понял. Анастасия проясняет. Это вот есть те самые части. Одна Анастасия и другая Анастасия. Now, if this is the one Anastasia and this is the other Anastasia, what is needed for them to do this? И если вот это одна Анастасия, это вторая, что же необходимо для того, чтобы они сделали вот это? Never play roles. To be honest. Не играть роли, чужие роли, быть честной. Can you or the interpreter please repeat that in English, because I will say it's too hard to repeat it for Anastasia. She says, never play roles. Be honest. wow, beautiful. Как же прекрасно. Okay. What does honesty mean for you? И что же для тебя честность значит сейчас? That means acceptance of everything that I come to explore. Принятие всего того, через что я прохожу, исследование. All parts, all darknesses, all lightnesses. Все части, все светлое, все темное, принятие. Принять все это. Who do you need to be honest with yourself, to accept yourself? Кем же тебе нужно стать, чтобы быть с собой честной, чтобы принять себя? I don't know why I have a word coming to my mind. It is emptiness. Release emptiness. Wow. Мне приходит на ум только одно слово — отпустить пустоту.
where should emptiness go? Куда эта пустота должна уйти? To the same place where the fear goes. Туда же, куда и страх. I feel hot inside. Мне стало жарко внутри. By the way, Anastasia, I'm observing an energy shift at the moment. Я вижу, как у тебя резко подскочила энергия внутри. Yes, absolutely. Tell me what's happening. Да, так, расскажи мне, что происходит. I'm having like hot flows inside body. У меня как будто Up and горячие down. приливы вверх и вниз. Interpret, can you please repeat what she said in English? Because Anastasia says she has hot flows up and down in her body. Hot flows. That's interesting. Очень интересно, да, горячие потоки, которые двигаются. Очень интересно. And my heart is beating very, very fast. И сердце бьется очень-очень быстро. For the last time, I invite you to close your eyes for a while. И еще раз прошу тебя закрыть глаза ненадолго. And when you're ready, please describe what happened with integration. И когда будешь готова, расскажи, что происходит с твоей интеграцией. Just like I'm starting to see, but not very. It's like a blurred image of some person inside, but I can't see it right now. It's like like a shadow. Кажется, начинаю видеть, но не очень ясно. Это как контур, как тень какого-то человека. No, I can't see anymore. Okay. Нет, пока не вижу. Хорошо. Anastasia, this is a session where we are co-creating with each other at the deepest possible identity level. I'm not sure if you're aware of that and how much courage it takes to do that, certainly during a very first coaching session. Анастасия, ты должна знать, что мы сейчас с тобой творим совместно на очень-очень глубоком уровне самоидентификации, и это требует огромного уровня смелости, открытости, которую ты демонстрируешь, тем более на твоей самой первой сессии. Thank you, Karl. Спасибо, Карл. Now, in order to
work towards an outcome. What proof have you provided to yourself during this session? What have you proven to yourself this session? Двигаясь к результатам этой сессии, в поисках подтверждения результатов, какие подтверждения ты для себя нашла, на что можешь опереться в этой сессии? That I have courage. У меня есть смелость. That I can deal with emptiness. Я могу справиться с пустотой. Mm-hmm. I don't know what exactly those fears are name by name, but Я точно не знаю, чего конкретно боюсь, но I can investigate those one by one and talk to them after the session. Mm-hmm. но я могу после сессии по одной их разобрать и поговорить с ними. Одной за одной. Mm-hmm. When I'm when I'm saying this, I have my legs coming into cold. Пока я говорю об этом, у меня ноги холодеют. Mm-hmm. Okay. What is needed now, Anastasia, to stay in this energy? Анастасия, что тебе поможет сохранить эту энергетику? That thought, I am enough. Вот та самая мысль, что меня достаточно. And I can come inside me myself. И я могу воссоединиться с собой. Are you okay, Anastasia? All is Yes, fine? I'm very okay. These are tears. Release tears. Как ты, Анастасия, все ли хорошо? Да, и все прекрасно. Interpreted. If I understood correctly, that she said, I can talk to my fears, and I can come inside of me. Was that correct? Right. Okay. Yes. She relied on the thoughts, namely, I am enough, Yes. and I can come inside of me. Okay. Those are the two. Yeah. What sources do you have available in your life to help you with this? Какие ресурсы есть у тебя в жизни для того, чтобы с этим справиться? Silence. Тишина, Inner silence. внутренняя тишина. Nature and water. Beautiful. Nature and what? Water. Water. Природа и вода. Sunlight. Солнечный свет. Air. Воздух.
I have all I need. У меня есть все, что мне нужно. Okay. How will you proceed from here, Anastasia? What will be, I don't know, next steps or initiatives? How do you go further from here? Что ты будешь дальше делать, Анастасия? Какие будут твои следующие шаги? Вот с настоящего момента. I will take some time in silence to observe what is happening inside. Not judging, just observing. Побуду некоторое время в тишине, наблюдаю за тем, что происходит внутри, без суждений, просто понаблюдаю. Okay. And to close this session, Anastasia, one last question. Where are you now compared to where we started? И в завершении сессии последний вопрос. Где ты сейчас по отношению к тому, где ты была в самом начале? I'm on my way to this wholeness I wanted to find. I just understand that this is the way I can take. I can go step by step. Я на своем пути к той самой целостности, к которой иду, и я точно могу его пройти шаг за шагом. And at the end, I see myself as holistic creature connected with the world, with everything. И в конце пути я вижу себя как целостное холистическое существо, хорошо, тесно связанное с окружающим миром. Thank you, Karl. Спасибо тебе, Карл. Thank you, Anastasia, for your the authenticity, your vulnerability, and your courage. And I want you really to be aware, truly and deeply aware, that what you did the last hour is exceptional, is truly exceptional. Keep that with you. Спасибо тебе огромное, Анастасия, за твою открытость, за твою ранимость, за твою смелость. То, что ты сделала за прошедший час, это просто восхитительно. Спасибо тебе за это. Okay. Thank you. This is the end of the coaching session. It was another pleasure coaching you, Anastasia. Thanks a lot. Благодарю тебя, Анастасия, за эту сессию. Это окончание коучинговой сессии. Получил огромное удовольствие быть твоим коучем. The comments coming. Wonderful demo. Thank you, Karl. It was magical and deep. Анастасия, ты умничка большая. Спасибо тебе за доверие. I say my thanks to Anastasia. And she is wonderful. So I'm not sure how this proceeds. Do I stay for a while for questions or what happens? Yes, just a second. Я прошу прощения, даже не хочется вмешиваться и влезать как-то в это пространство после таких невероятных чудес, которые вы вдвоем создали в этой сессии. Георгий says that it's really not easy to interfere into the space that was created with both of you. И
я хочу поделиться теми комментариями, которые идут в чате. And Georgie wants to share the comments that are popping up in the chat. My Russian is not that good yet, I'm sorry. There are a lot of in English, so you may have a look. Там много комментариев на английском. Можно взглянуть. Я просуммаризирую это, и I will sum up. там очень много поддержки Анастасии и восторгов, направленных на нее. There is a Я lot к of ним очень support присоединяюсь. and excitement towards Anastasia. Georgie joins that. И невероятное восхищение работой Карла. И несколько раз упоминается слово «магия», но the word magic appears several times, and I also do admire your work, Karl. Thank you. Дорогие коллеги, мы можем включать камеры, и сейчас у нас уникальная возможность поговорить с Карлом и задать ему все, что... Dear colleagues, you may switch on your cameras right now. You have a unique opportunity to ask your questions to Karl. И, возможно, у вас есть какие-то вопросы по демо-сессии или еще какие-то вопросы, которые вы бы хотели адресовать ему напрямую. У нас есть еще практически полчаса. In case you have any questions in regards to the demo session or any questions you would like to address to Karl directly, we have almost half an hour. Если пишете вопросы, то пишите их, пожалуйста, на русском. Если хотите сказать устно, для нас это тоже будет отлично. If you're typing the questions, please put them in Russian. And if you're ready to speak up, this will be also really great. I see the hand from Alina Kaibышева. Алина, пожалуйста. Евгения Перо. Да, спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, когда человек приходит на запрос по бизнесу, а потом перетекает все в какую-то очень личную историю. И я, например, иногда не знаю, как реагировать, и вот в глубину вот этого личностного, или стоит оставаться в рамках бизнес-запроса. The question from Alina is, she actually asks for your advice, how to deal with the situation when the client comes with a business request, business question, and then it goes suddenly into the personal area. How to deal in this situation? Should she stay within business or should she shift to the personal part? Thank you for the question. That happens a lot, actually. So in most executive coaching programs, well, there's a coaching contract with very business-driven objectives, leadership, strategy, business objectives, and so on. Now, what happens all the time is after a few months, perhaps even shorter, other dimensions come into the session: private matters, family matters, personal matters, identity matters. Yeah? And as coaches, we should listen to them, we should explore them, but at given moments, we should always ask, and how is all this relating to the objectives that are in the initial coaching agreement? You've shared now for about half an hour about your identity problems, about your identity challenges. This is very interesting. Thank you for sharing that with me. How is this related to where we started? Exceptionally, it happens that you need to work with two coaching contracts, one for the business part and one for the life coaching part. Because if it's the organization paying for the coaching, well, the organization is not going to pay for very personal matters. That is sometimes a delicate thing to explore. Okay, I will interpret here, if you don't mind.
Ответ был такой, что такое происходит сплошь и рядом, когда клиент приходит с деловым запросом на развитие лидерства, бизнеса, навыков в менеджменте, но потом вплетаются такие темы, как личная идентичность, вопросы семьи, какие-то другие личные проблемы. Задача коуча — выслушать, принять всю эту ситуацию и вернуть клиенту. Как же это связано с тем самым контрактным запросом, который у нас с вами есть? Бывают ситуации, когда нужно в работе включить двух коучей, одного по бизнес-запросу, другого по личным темам. И нужно держать в голове, что если по бизнес-запросу работа оплачивается организацией, то нехорошо здесь идти внахлёст. Желательно разделить бизнес-запрос отдельно, а персональный отдельно. Спасибо. Welcome. Евгения, был вопрос? Прошу. Да. Я бы хотела узнать, я заметила, что, Карл, вы закрывали глаза, также в течение сессии, как потом вы предложили Анастасии сделать. Это ваш уникальный стиль, что это вам дает? Мне интересно. Evgenia observed that during session you were also closing your eyes the same way you asked Anastasia to do. Is it your personal coaching style, or what is that, and what it gives you? Thank you. Interesting question. Well, in my own journey from PCC to MCC, I've learned to work with my entire body. One of the shifts from PCC to MCC is that your ears are not enough to listen to everything and to capture everything that is happening with clients. I had to start working with my entire body in order to create and maintain a field of energy between the client and myself. And that's why I try to stay with them as closely as possible by also doing what they are doing. Okay. На пути развития от PCC к MCC Карл стал развивать свою способность работать полностью всем телом. Он понял, что недостаточно слышать и чувствовать клиента только ушами, стал выполнять те же действия, делать те же самые движения, те же действия, что и клиент, для того, чтобы разделить это вместе с клиентом и почувствовать его энергию. Спасибо большое. Thank you very much, Karl. With pleasure. У нас есть еще один вопрос в чате. Хотелось бы спросить, какой совет Карл может дать новичку и как избавиться от сомнений в себе как профессионале? Karl, there is a question from the chat what advice would you give to a beginner in coaching and how to deal with, how we call it, sorry, I've lost the word. Doubts. With doubt, yes. How to deal with doubts, yes, about yourself as a coach. Well, for me, what I do, my coaching profession, falls 200% together with who I am. So what I do equals who I am. And unfortunately, it took me about 20 years to find that out. So an advice I could give you is when you are coaching, even at the beginner's level, how does that feel for you? How much energy do you get from it?
would it make sense to do that your entire life? What part of your identity is covered with coaching? If the answers to all these questions are yes and positive, etc., then I would say don't doubt. But you need some time to figure that out. It's not from the one day to the other. It took me, 10 to 15 years to figure that out. Thank you. Карл говорит, что для него в данном случае важны две составляющие, что то, что мы делаем, должно совпадать с тем, кто мы есть. И у него на это ушло 20 лет для того, чтобы понять это, ощутить это. Это должна быть идентичность внутри человека. Когда вы проводите коуч-сессию, ощутите, что вы от этого получаете, как много энергии вы получаете в процессе и в результате. Готовы ли будете заниматься этим всю вашу жизнь, посвятить этому всю вашу жизнь? Ну и так далее. Если на эти вопросы ответ будет положительным, то даже не сомневайтесь и продолжайте двигаться в намеченном направлении по этому пути. I've just shared here, I'm going to share in the chat box the URL to a Facebook group, www.coachingjourneys.org. For those of you exploring to become ICF coach or taking a next credential and having doubts and wanting to share those, it's in English, so don't speak Russian because then you will not be able to interact with the others. So it's a worldwide group in English, where you can share any doubts or struggles you have with your coaching journeys. It's private owned, it's totally for free. So it's not ICF, it's my group, but all possible interaction are totally for free. So feel free to join that, to join that group. Thank you, Karl. Коллеги, Карл только что поделился ссылкой на его личную группу для развития коучей в Facebook, coachingjourneys.org. Говорит, что в нее имеет смысл подключаться, если вы говорите по-английски, иначе вы не сможете взаимодействовать с сообществом. Спасибо огромное, Карл, что поделились ссылкой на группу. Мы продублируем ее потом еще в других местах. Да, эта группа прекрасная, я очень давно ее знаю, как раз когда я двигалась к сертификации, мне тоже была интересна та поддержка, которая есть в ней. Thank you, Karl, for sharing this link to a group. It's really precious. Irina also says that she knows this group and really appreciates all that is happening there. She used it when she was working on her MCC. So she really enjoyed it, all the spirit and support there. И, Карл, я хотела бы уточнить, как бы вам хотелось построить еще те 20 минут, которые у нас есть, потому что есть некоторое количество вопросов, но, возможно, есть что-то, чем вы хотели бы еще поделиться с нашими слушателями по этой сессии или еще шире. Irina is asking, how would you like to build the last 20 minutes of our session here? So the options are answering the questions, or maybe if there is something you would like to convey to the team here, the floor is yours. Well, I would prefer to continue questions. If there are none, well, I could share some more from my own experience, but please, let's give priority to questions if possible. Карл предпочитает отдать предпочтение, опять же, вопросам, ответам на вопросы. Если вопросов нет, то, конечно же, он с удовольствием поделится своим опытом. Я тогда подхватываю вопросы. Да. Вопрос следующий. Если много лет не было никакой деятельности по причине инвалидности, и мне кажется, что я просто коуч-самозванец, хотя я очень люблю коучинг и в практике неплохие результаты. What would you advise if there was a long period of break due to an injury and I couldn't practice? Disability, yeah, thank you. And I couldn't practice. I feel like
I'm an imposter, or and I don't feel really comfortable doing coaching. How to restart? Well, there is what I've experienced personally is that at the start of COVID, the pandemic, it took here in my part of the world, it took about half a year to really become aware of, whoa, we're in a pandemic. This is not 1 or 2 weeks. No, we're going to be in troubles for 1 year, perhaps 2 years. And it happened to me that during the first and also the second lockdown, I coached considerably less than normally. I had a few digital engagements, but considerably less. And I had the same fear. I'm going to lose practice. I'm going to lose experience. I'm going to lose reflexes. And strangely enough, it did not happen. It is like learning to drive a car or learning how to ski in the mountains. If you take a break for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, surprisingly enough, it comes back very, very quickly. I can understand that because I assume what the question is relating to. I can understand there are other fears at the moment, but when it comes to losing your practice and experience, that is something that, well, that comes back quite easily and fastly because it's so part of our routine. Thank you. In Russia, we say when you learn to ride a bicycle, you'll never forget it. Okay. Карл приводит пример, что когда случился ковид, то это заняло примерно полгода для того, чтобы вообще понять, что это действительно происходит и что нам с этим жить. И с ним это произошло во время и первого, и второго локдауна, когда количество коуч-сессий снизилось значительно, и у Карла были те же опасения, что он потеряет свои навыки, свое чутье, свои рефлексы, связанные с профессией. Но оказалось, что все не так плохо, и действительно легко восстанавливается навык, главное продолжать и не останавливаться. Это как когда научился водить автомобиль, кататься на лыжах, в нашем случае кататься на велосипеде, возвращается очень быстро этот навык, и он понимает, что могут быть и другие страхи, связанные с этим же, но главное, что когда приходит вопрос к тому, что вы теряете вашу практику и ваш опыт, не сдаваться и продолжать. That's it? Anything else to add? No? Okay. Спасибо. У нас еще один вопрос в чате и вопрос устный. We have one more question in the chat and one from the person present. Из чата вопрос Карлу. Если считаете возможным, можете поделиться, какую энергию вы сегодня уловили в себе? The question from the chat, Karl, if that's possible, could you please share which kind of energy you received during the session today? Well, being connected with the client through an energy field that was present between her and me, I felt at the beginning the sadness, fear, isolation. A metaphor that she used herself was the black hole at a certain moment. And during the session, and certainly at the end, when she said that she felt warm energy flows through her body, I also sensed warmth and joy and happiness. So you could say that I sense in my body what you could call the same kind of energy, but less intensive. If I would feel exactly the same, I would not be able to coach. But I feel the same, but less intensive. I think that's fair to say. Okay, thank you. Во время сессии сегодня
в пространстве энергетического обмена с клиентом я почувствовал сначала грусть, страх, изоляцию, изолированность, вот через ту самую метафору про черную дыру. В конце были ощущения тепла, света, потока радости и счастья. Я ощущаю в теле то же самое, что и клиент, но менее интенсивно, иначе я был бы не в состоянии проводить коуч-сессию. Спасибо. Thank you, Karl. У нас есть вопрос устно. Muiga, I'm sorry if I'm pronouncing your name incorrectly. Please unmute yourself. It's correct. Okay. It's always correct. I love the different pronunciations. So my question to Karl, thank you so much, all of you. Thank you, Karl. Thank you so much, you, Anastasia. My question is, for someone who has no problem with imposter syndrome, with confidence, with all of that, but more so with the business side, the growth side of coaching. After 3 years in coaching and certification, that's my case. What would you think is a good way of growing coaching as a business when it's already a pleasure, a blessing to be a coach? I will translate the question into Russian first, if you don't mind. Да, вопрос, спасибо большое за вопрос. Коллега поблагодарила Карла и Анастасию за сессию. И вопрос следующий. Для тех, у кого, к счастью, нет синдрома самозванца, вопрос больше связан с тем, как развивать деловую часть бизнеса в коучинге, часть развития бизнеса. Спустя 3 года в практике и наличие сертификации. Какой будет лучший путь этого развития? So, Karl? I'm afraid I have no one-dimensional answer to that. I think that a first condition to grow your business as a coach is first of all to be fully aware of your assets, if that's the right word, that differentiate you in the market. So anything that you've lived in your personal life, in your professional life, in your family life, anything makes you to the person that you are at the moment, both the good things and the painful things. Those are your most wonderful assets as a coach, because coaching compared to other professions is a very, very personal profession. They take Karl van Hoey as a coach because Karl has certain experience, has lived certain things that make him not only into a coach, but also into Karl. And that goes for all of us. So you all have already everything it takes inside you to become a successful coach. You just need to give it a name, turn it into an identity, a profile, marketing, and so on and so on. I know it's not a Bible that I'm sharing here with you, but well, that's how I did it. It requires time, but everything that you need to become a successful coach is inside of you. You just need to unlock it and bundle it into programs, a business strategy, and so on. Thank you. Карл Thank говорит, you so much, Karl. Thank you so much. Pleasure. Карл говорит, что у него нет единственного правильного ответа на этот вопрос. И единственная вещь, которую он хотел бы здесь до нас донести, то, что для того, чтобы развивать бизнес как коуч, вам нужно действительно хорошо понимать ваши преимущества,
то, что выделяет вас среди многих других, то, что определяет вас как человек, как личность, то, что составляет вашу личную жизнь, ваши семьи, ваши хобби, вас в целом. И это все являются теми самыми ценностями, теми самыми уникальными предложениями вас как коуча. И напоминает, что коучинг – это очень персональный, личный тип бизнеса. Ну вот на своем примере я есть Карл как коуч, и я такой коуч, потому что я Карл. Да? Вы ко мне придете как коуч не просто потому, что я коуч, а потому что я Карл коуч. Делая выводы отсюда, у каждого из вас есть все, что необходимо внутри для того, чтобы построить успешный бизнес в коучинге. Только найдите, познакомьтесь с этим, дайте этому имя, присвойте это идентичности вашей, упакуйте в красивую маркетинговую упаковку, объедините это в наборы продуктов. Это, собственно говоря, тот рецепт, который использую я. Здесь нет никакой суперсекретной информации. Просто нужно этим заняться. Спасибо огромное. May I add one thing to that? Short. Кое-что добавлю. Imagine that you've gone to 3 divorces. Imagine. Three divorces. Imagine Okay. that you've gone to 3 divorces. Okay. Well, you have a solid experience and background in divorcing, huh? So you could become a coach specialized in clients going through divorces. But the key to coaching mastery is only using your experience to show empathy towards your client, but not using your experience to share your map of the world with clients. And that's what masterful coaching distinguishes from not masterful coaching. It's not because you are experienced with divorces that your divorces are exactly the same as the client's divorces. Not to share the same experience, right? Карл предлагает задуматься об этом вот в такой метафоре. Представьте себе, что у вас богатый опыт в разводах, например, 3 развода вы пережили. Вы можете взять это как специализацию в коучинге, поддерживать людей, которые проходят через развод. Но основная идея не в том, чтобы поделиться именно вашим опытом в разводе, а в том, чтобы проявить всю вашу эмпатию и поддержать человечность в этих отношениях, в этом процессе для клиента, не перенося на клиента ваш персональный опыт, ваше мировоззрение, для того, чтобы клиент мог более успешно пройти через свой собственный опыт. В этом будет ваше мастерство в коучинге. Thank you. Спасибо. У нас еще 3 вопроса, и мы будем мечтать, что нам удастся успеть их все задать. We have 3 more questions. Hopefully we will go through all of them. Мария. Это про меня. Пожалуйста. Karl, thank you for your session, for opportunity to see how you are working and how you are thinking. It was very magic. But my question will be on Russia because I don't speak so fluently on English about coaching. Мария поблагодарила Карла за весь опыт, за его прекрасную демо-сессию, но задаст вопрос по-русски. Okay? Да. Я сейчас нахожусь на пути сертификации к PCC, и этот путь мне более-менее понятен. Но мне очень интересно, вот когда вы проходили путь от PCC к MCC, над чем вы работали больше всего? На что вы делали упор и в чем там состоит зона роста? Maria is on her way to PCC certification. But she's really interested to know more about your path from PCC to MCC. What was your focus in terms of competency, whatever development? What did you have to grow on yourself, work on
in that part from PCC to MCC? That's a large question. I'll try to answer in a few bullet points. First bullet point, it's often said that ACC is about learning the competences, PCC is about applying the competences, and MCC is about forgetting the competences. Окей. В 3 словах, если то ACC — это о том, чтобы изучить компетенции, PCC — это о том, чтобы научиться применять грамотно эти компетенции, а MCC для Карла, как минимум, о том, чтобы забыть о компетенциях. Я думаю, он шутит. So I had to work to integrate the core competencies in an organic way, so that not only my head was using the competencies, but that my entire body started working with the competencies. And for that, I used the work of transformational presence of Alan Seal, who was one of my mentors towards my MCC. Alan, I'll put it in the chat box. okay, Alan thank you. Seal, if you Google him, you will find something about transformation. While you type, I will translate into Russian. Карл говорит, что пока он работал над своим MCC, то учился интегрировать органично компетенции в свою работу не только на уровне осознанности головы, но и на уровне всего своего сознания и тела. И вот он ссылается на то, что Алан Сил очень ему помог в качестве его личного коуча и помощника в этом движении. So there was a mini ad for Alan Seal. Yes. Thank you. So those are the two, an awareness about integrating the core competences in a way that I almost forgot them, that they were not actively playing in my head anymore. And secondly, transformational presence to exactly to what I've shown in this session, to create an energy field between client and coach. Those are two dimensions on which I worked very hard on my way to MCC. So if you will sum up the transformational way of using competencies with the whole body and the energy sharing, right? Yes. То, над чем работал Карл, собственно говоря, он продемонстрировал сегодня в сессии, это попытка научиться именно трансформировать знания о ключевых компетенциях в коучинге, свою работу на уровне всего своего тела, своего сознания, такая трансформационная работа. И он старался научиться взаимодействовать с клиентом не только вербально, но и на уровне энергетического контакта между коучем и клиентом. Собственно говоря, то, что мы сегодня наблюдали в сессии. Спасибо большое. Thank you. Спасибо огромное. Карл, время наше истекает, но очень хочется задать прямо последний вопрос. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением, что такое коучинг для вас и ради чего большего вы занимаетесь коучингом. The very, very last question from Georgie is, what is the bigger part, what is the key reason why you're doing coaching? I cannot imagine to live my life without coaching. Я просто не могу представить свою жизнь без коучинга. I believe that I've discovered over many years that being a coach is who I am. It's just a pity that you do not know that when you're 25 years old. It requires an entire life to figure that out. У меня ощущение, что я и есть коуч, коучинг — это и есть моя идентичность, чувствую себя счастливым в этой идентичности. Жаль, что люди в 25 лет не знают о себе этого. Я бы хотела знать раньше. Спасибо огромное, Карл. Невероятная тонна благодарности от всех нас. И от меня лично хочется персонально поблагодарить за ту тактичность и деликатность, которую вы несете с собой в сессии. There is a ton of thanks to you from all of us for the session, for the answers, for everything you share with us.
And me personally, I would like to thank you for all the tact and all the sense of accuracy which you share with us, which you translate. I cannot find the best Delicacy, word. delicacy. Delicacy that you really convey to us. Yes. Put out in your sessions. Yeah, okay. Yeah, that's the best. Well, it was an immense honor and pleasure to be here with you. Thanks a lot, Georgii, for invitation and excellent organization in, I suppose, challenging circumstances at the moment. Special thanks again to client of today, Anastasia, for her courage and vulnerability. And well, always a pleasure to meet again when opportunity returns. Okay, thank you. Thanks all of you. Большое спасибо, Карл, за эти тонкие вопросы, которые вы затронули в конце, о том, как расширяется осознанность коуча и чем мы пользуемся, работая с клиентом, не только нашим сознанием и когнитивной нашей составляющей, но и всем тем, что есть в нас, и как мы это осваиваем. Спасибо за это отдельное. I'm going to leave you. Bye-bye. Have a good day.